कुञ्जविहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजराचार्य अष्टोत्तर सदस्वी श्रीमद चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निरंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3, Chapter titled as The Birth of Lord Krishna, Text 20. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் அத்தியாயம் 3 ஸ்லோகம் 20. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிறப்பு. சத்வம் சத்வம் त्रिलोकस्थितये त्रिलोकस्थितये स्वमायया स्वमायया बिभर्षि बिभर्षि शुक्लं शुक्लं खलु खलु वर्णं वर्णम् आत्मनः आत्मनः सर्गाय सर्गाय रक्तं रक्तं रजसा रजसा उपबृंहितं प्रबृंहितं कृष्णं च वर्णं वर्णं तमसा तमसा जनातये जनातये सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसो प्रबिम्बितं सर्गाय रक्तं रजसो बबृंहितं सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं सर्गाय रक्तं रजसो बबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये कृष्णं च वर्णं तमसा जनाद्यये कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये कृष्णं च वर्णं तमसा जनाद्यये सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसो प्रबिम्बितं सर्गाय रक्तं रजसो बबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये कृष्णं च वर्णं तमसा जनाद्यये सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसो बबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनाद्यये सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसो बबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनाद्यये सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसो बबृंहितं
Krishnam Shavarnam Tamasha Janadyaye. Mataji. Sattvam Trilokasthitaye Shvamayaya. Bibarshi Shuklam Kaluvarnamatmanaha. Shargaya Raktam Rajashobha Brumhitam. Krishnam Shavarnam Tamasha Janadyaye. Sattvam, Sattvam. your lordship. அதே உன்னத புருஷரான தாங்கள் Who are the same person, the transcendence. Trilokasthitaye. Trilokasthitaye. To maintain the three worlds, the upper, middle and the lower planetary system. உயர், மத்திய மற்றும் கீழ் என்னும் மூன்று கிரக அமைப்புகளை பராமரிப்பதற்காக Swamayaya, by your personal energy, Atma Mayaya. உங்களுடைய சுய சக்தியினால் ஆத்மமாயையா. Bibarshi, assume. ஏற்கிறீர்கள். Shuklam, the white form of Vishnu in goodness. சத்வ குணத்தில் உள்ள விஷ்ணுவின் வெண்ணிற உருவத்தை. Kalu, as well as. அத்துடன் Varnam, color. நிறம். Atmanaha, of the same category as you, Vishnu Tattva. உங்களுடையதை போன்ற அதே பிரிவின் விஷ்ணு தத்துவத்தின். Sargaya, for the creation of the entire world. மொத்த உலகின் சிருஷ்டிக்காக. Raktam, the reddish color of Rajoguna. ரஜோகுணத்திற்குரிய சிவப்பு வர்ணத்தை. Rajasa, with the quality of passion. ரஜோகுணத்துடன் Upabrimhitam, being charged. ஒப்படைக்கப்பட்டு. Krishnam cha, and the quality of darkness. மற்றும் இருளடைந்த குணம். Varnam, the color. வர்ணம். Tamasa, which is surrounded by ignorance. அறியாமையால் சூழப்பட்டிருப்பது. Janatyaye, for the ultimate destruction of the entire universe. மொத்த சிருஷ்டியின் முடிவான அழிவுக்காக. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Founder Acharya of ISKCON. Translation. My Lord, your form is transcendental to the three material modes. Yet for the maintenance of the three worlds, you assume the white color of Vishnu in goodness. For creation, which is surrounded by the quality of passion, you appear reddish. And at the end, when there is a need of annihilation, which is surrounded by ignorance, you appear blackish. Purport. Vasudeva prayed to the Lord, you are called Shuklam. Shuklam or whiteness is the symbolic representation of the absolute truth, because it is unaffected by the material qualities. Lord Brahma is called Rakta or red, because Brahma represents the qualities of passion for creation. Darkness is entrusted to Lord Shiva because he annihilates the cosmos. The creation, annihilation and maintenance of this cosmic manifestation are conducted by your potencies, yet you are always unaffected by those qualities. As confirmed in the Vedas, Harirhi Nirguna Shakta Sakshat, the Supreme Personality of Godhead is always free from all material qualities. It is also said that the qualities of passion and ignorance are non-existent in the person of the Supreme Lord.
In this verse, the three colors mentioned, Shuka, Rakta and Krishna, are not to be understood literally in terms of what we experience with our senses, but rather as representatives of Sattvaguna, Rajoguna and Tamaguna. After all, sometimes we see that a duck is white, although it is in Tamaguna. A duck is white, although it is in Tamaguna, the mode of ignorance. Illustrating the logic called Bakandya Nyaya, the duck is such a fool that it runs after the testicles of the bull, thinking them to be a hanging fish that can be taken when it drops. Thus the duck is always in ignorance. Vyasadeva, however, the compiler of Vedic literature, is blackish, but this does not mean that he is in Tamoguna. Rather, he is in the highest position of Sattvaguna, beyond the material modes of nature. Sometimes these colors, Sukla, Rakta, Tata, Pita, are used to designate the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Lord Shiroksha Vishnu is celebrated as possessing the blackish color, Lord Shiva is whitish and Lord Brahma is reddish. But according to Srila Sanatana Goswami in the Vaishnava Toshanitika, this exhibition of colors is not what is referred to here. The real understanding of Shukla, Rakta and Krishna is as follows. The Lord is always transcendental, and for the sake of creation, he assumes the color Rakta as Lord Brahma. Again, sometimes the Lord becomes angry, as he says in Bhagavad Gita 16:19, Tanaham dushata kruran samashishu naradaman Shipram ajarasham ashubhan ashurisva evajonishu. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among the men, are cast by me in the ocean of material existence into various demoniac species of life. To destroy the demons, the Lord becomes angry and therefore he assumes the form of Lord Shiva. In summary, the Supreme Personality of Godhead is always beyond material qualities, and we should not be misled into thinking otherwise simply because of sense perception. One must understand the position of the Lord through the authorities or Mahajanas. As stated in Srimad Bhagavatam, Etacha kala pumsam, pumshas kala pumsam, Krishnastu Bhagavan Swayam. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளறியும் வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ராசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. பகவானே, உங்களுடைய ரூபம் முக்குணங்களுக்கும் மேற்பட்டதாகும். இருப்பினும் உலகங்களையும் காப்பதற்காக நீங்கள் சாத்வீக நிலையிலுள்ள விஷ்ணுவின் வெண்மையான நிறத்தை ஏற்கிறீர்கள். ரஜோகுணத்தால் சூழப்பட்டுள்ள சிருஷ்டிக்காக நீங்கள் சிவந்த நிறத்தில் தோன்றுகிறீர்கள். முடிவில் அறியாமையால் சூழப்பட்டுள்ள அழிவு தேவைப்படும் பொழுது நீங்கள் கருமையான நிறத்தில் தோன்றுகிறீர்கள். பொருளுரை. வசுதேவர் பின்வருமாறு பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். நீங்கள் சுக்லம் என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள். வெண்மை நிறமான சுக்லம் பரம சத்தியத்திற்குரிய அடையாளமாகும். ஏனெனில் அது பௌதிக குணங்களால் பாதிப்படைவதில்லை. பிரம்மதேவர் சிவப்பு ரக்த என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் அவர் படைப்பிற்குரிய ரஜோகுணத்தை பிரதிபலிக்கிறார். சிவபெருமான் பிரபஞ்சத்தை அழிப்பதால் அவரிடம் இருள் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரபஞ்சத்தின் படைப்பதிலும் காத்தலும் அழித்தலும் உங்களுடைய சக்திகளால் நடத்தப்படுகின்றன. எனினும் அக்குணங்களால் நீங்கள் பாதிப்படைவதில்லை. வேதங்கள் உறுதி செய்வது போல் ஹரிர்ஹி நிர்குண சாக்ஷாத், பரமபுருஷர் பௌதிக குணங்களிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டிருக்கிறார். மேலும் பரமபுருஷரிடம் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்கள் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இப்பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல சுக்ல, ரக்த மற்றும் கிருஷ்ண எனும் 3 வர்ணங்களை நம்முடைய அனுபவத்திற்கேற்ப அப்படியே புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. மாறாக அவற்றை சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் ஆகிய குணங்களின் பிரதிநிதியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு வாத்து அறியாமையில் இருக்கிறது என்றாலும் சில சமயங்களில் அது வெண்மை நிறத்தில் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். பெரும் முட்டாளான வாத்து காளையின் பீஜங்களை கண்டு அவற்றை தொங்கும் மீன் என்றும் அது கீழே விழும் பொழுது அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றும் எண்ணி அதன் பின்னால் ஓடுகிறது. இவ்வாறாக வாத்து எப்பொழுதும் அறியாமையிலேயே இருக்கிறது. இது பகாந்தன்யாயம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆனால் வேத இலக்கியங்களை தொகுத்த வியாசதேவர் கருமை நிறம் உடையவர் ஆவார். அவர் தமோ குணத்தில் அறியாமையில் இருக்கிறார் என்று இதன் பொருள் அல்ல. மாறாக அவர் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட சத்துவ குணத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்.
சில சமயங்களில் சுக்ல ரக்தஷ் சதபீதா எனும் இவ்வர்ணங்களை பிராமணர்களையும் சத்திரியர்களையும் வைஷ்யர்களையும் மற்றும் சூத்திரர்களையும் அறிவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. பகவான் ஷிதோகஷாய விஷ்ணு கருமை நிறமுடையவர் என்றும், சிவபெருமான் வெண்மை நிறமுடையவர் என்றும், பிரம்மதேவர் சிவந்த நிறமுடையவர் என்றும் புகழப்படுகின்றனர். ஆனால் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இந்த வர்ணங்களை அல்ல என்று ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி தனது வைஷ்ணவ தோஷினி தீகாவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். சுக்லம், ரக்தம் மற்றும் கிருஷ்ணம் ஆகியவற்றின் உண்மையான பொருள் பின்வருமாறு: பகவான் எப்பொழுதும் உன்னத பரம புருஷராவார். ஆனால் சிருஷ்டியின் பொருட்டு அவர் பிரம்மதேவராக இரத்த வர்ணத்தை ஏற்கிறார். மேலும் சில சமயங்களில் பகவான் கோபப்படுகிறார். பகவத்கீதையில் 16.19 அவர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்: தானஹம் துஷ்யத க்ருரான் சம்சாரேஷு நராதமான் சிபாமி அஜஸ்ரம் அசுபான் ஆசுரீஷ் ஏவ யோனிஷு. பொறாமையுள்ளவர்களும் தீங்கிழைப்பவர்களும் மனிதர்களில் கடைப்பட்டவர்களுமான இவர்கள் ஜட இருப்பெனும் கடலில் பல்வேறு அசுர வாழ்வினங்களுள் என்னால் தள்ளப்படுகின்றனர். அசுரர்களை அழிப்பதற்காக பகவான் கோபம் கொள்கிறார். எனவே அவர் சிவபெருமானின் ரூபத்தை ஏற்கிறார். மொத்தத்தில் பரமபுருஷர் பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராவார். வெறும் புலனுணர்வில் மூலமாக நாம் வழி தவறி செல்லக்கூடாது. அதிகாரிகளின் மகாஜனங்களின் மூலமாக பகவானின் நிலையான நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏதேஷாம்ச கலா பும்ஷா கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.3.28 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So we are continuing with this third chapter of 10th canto of Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டத்துல அத்தியாயம் 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம ஸ்லோகம் 20 இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். So this chapter is titled as the birth of Lord Krishna. இந்த அத்தியாயத்துக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிறப்பு அப்படின்ற தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So we have reached the chapters of Srimad Bhagavatam which are the real purpose for which Bhagavatam was written also. ஸோ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எந்த காரணத்துக்காக உண்மையிலுமே எழுதப்பட்டதோ அந்த முக்கியமான பகுதிக்கு நம்ம இப்போ வந்து அடைஞ்சிருக்கோம். So you all might remember the first canto of Srimad Bhagavatam when it all started. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய முதல் காண்டத்தை நம்ம பார்த்திருப்போம், அது எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னு. So Vyasadeva was in utter confusion. வியாசதேவர் அதுல ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்கிறார். And his guru Narada Muni comes and tells him that the reason for this confusion is not because of any other thing, but because you have not mentioned the transcendental pastimes of Lord Krishna. அப்போ நாரத முனிவர் வியாசதேவர்கிட்ட அவருடைய குழப்பத்துக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லி விளக்குறார். அந்த குழப்பத்துக்கான காரணம் அவர் பகவானுடைய திவ்யமான லீலைகளை விளக்காததுதான் காரணம்னு சொல்றார். And there we are at this chapters where the actual transcendental pastimes of Lord Krishna are mentioned elaborately. இப்போ நம்ம இந்த அத்தியாயங்கள்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் ரொம்ப விவரமா விவரிக்கப்பட்டுள்ளதை நம்ம பார்க்கிறோம். So the objective of this chapters of 10th canto of Srimad Bhagavatam is to establish a very fact that the supreme personality of Godhead is Lord Hari, Lord Krishna. So இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப விவரமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஹரி தான் பகவான் அப்படின்றது. And that is being established by shloka, chapter by chapter, and every purport line of Srila Prabhupada that substantiates the fact that we have to surrender to that supreme personality of Godhead, Lord Krishna. இந்த விஷயத்தை ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையுமே பிரபுபாதர் ஒவ்வொரு வரிகளிலுமே உறுதிப்படுத்துறார், நம்ம பரமபுருஷர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும்ன்றது. And so in this chapter also what we see that Lord Krishna appeared in his original form. அதே போல இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய சுயமான ரூபத்துல இங்க தோன்றார். And also he showed his original form before becoming a small child to his father and mother Devaki and Vasudeva also. தேவகி மற்றும் வசுதேவருக்கு அவர் குழந்தையா தோன்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் தன்னுடைய ரூபத்தை அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறார். Why he has to do that?
அவர் ஏன் இந்த மாதிரி செய்யணும்? Because to make that fact very substantiated that the Supreme Personality of Godhead is here and being born as a small child. அவர் முழுமுதற் கடவுள் அவர் முன்னாடியே வியாபிச்சிருக்கார். அவர் இப்போ குழந்தையா பிறக்க போறார் அப்படின்ற விஷயத்தை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக இது போல முதல்லயே காட்சி அளிக்கிறார். And it is not that their father and mother did not knew, but the problem is that the mortals like us will not know. So இது வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் தெரியாது அப்படின்றதுக்கான பொருள் கிடையாது, சாதாரண மனிதர்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக. So people like us, people who are going to come in future, all these people should understand very clearly that there is a huge difference between Krishna's birth and our birth. இனிமேல் வருங்கால சந்ததிகள் எல்லாருமே ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக, அதாவது கிருஷ்ணருடைய பிறப்புக்கும் நம்மளுடைய பிறப்புக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக. And also to substantiate the fact that there is no means of producing another avatar or even proclaiming that I am the avatar of Lord or I am the Lord or whatever it is. அதே போல இன்னொரு அவதாரத்துக்கான அவசியம் கிடையாது. அதாவது பகவான் அதை மக்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்றதுக்காகவும் இந்த விஷயத்தை செய்யறார். And still, even after doing this, even after showing this wonderful form, still how many of them accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead? இது போல பகவான் தன்னுடைய திவ்யமான ரூபத்தை அவர் காட்சி கொடுத்ததுக்கு பின்னாடி கூட எத்தனை பேர் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளா ஏத்துக்கிறாங்க? Take for example, only for a country like India, we have 1.5 million population. இப்போ நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்தியாவை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இங்க 1.5 மில்லியன் பாப்புலேஷன் இருக்கு. And 1.5 billion means what? It's almost 150 crore population is there. அப்படின்னா நமக்கு இங்க 150 கோடி மக்கள் சுமார் இங்க வாழ்றாங்க. And in this country, which is considered to be the place where this Vedic text have been come from, and people still believe, there is some belief that God is there, and there is many people who are still theists. So வேத சாஸ்திரங்கள் உருவானது இந்த நாட்டில தான். ஸோ இங்கே குறைஞ்சபட்சம் மக்கள் கடவுளை பற்றின ஒரு அறிவோடு இருக்கிறாங்க. So what, at least we can consider what 90% of the people are already theist here. நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா 90% மக்கள் ஏற்கனவே கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம். And another 75% of the people are so called Hindus. மீதி 75% மக்கள் ஹிந்துஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களா இருக்காங்க. So which roughly translates to 100 crore people. ஸோ சுமாரா சொல்லணும்னா 100 கோடி மக்கள். And in that, how many of them, the Hindu so-called 100 crore people, how many of them really worship as Vaishnavas, or people who surrender to Rama, Krishna, or even what they call Perumal here, or whatever it is, they are called Vaishnavas. இந்த 100 கோடி மக்கள்ல எத்தனை சதவீத மக்கள் நம்ம சொல்லலாம் அவங்க வைஷ்ணவர்களா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி, கிருஷ்ணரையோ ராமரையோ வழிபடுறவங்களா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி எத்தனை சதவீத மக்களை நம்ம சொல்லலாம்? Maybe 10%, 15% of this population. ஒரு 10% 20% ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில நம்ம சொல்லலாம். So which comes to close to what, 15 crore people. So அப்புறம் பார்க்கும்போது ஒரு 15 கோடி பேரை நம்ம சொல்லலாம். So out of the 15 crore people, how many of them really surrender to Krishna and tell him you are Supreme Personality of Godhead and I have to do your devotional service to you? How many of them are there? இந்த 15 கோடி மக்கள்ல எவ்வளவு பேர் உண்மையாலுமே பகவான் கிட்ட முழுமையா சரணடைஞ்சு கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் முழுமையா புரிஞ்சு அவங்க முழுமையா சரணடைஞ்சவங்க எத்தனை பேர் சொல்லலாம்? Very, very few. ரொம்ப சில பேர் தான். And we are all very fortunate that we have come under the auspicious guidance of Srila Prabhupada, and still some of us are not able to surrender fully. நம்ம ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய தஞ்சத்துல நம்ம இருக்கிறதுனால ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவங்க. பட் இருந்தாலும் இதுலயும் முழுமையா சரணடைய முடியாம பல பேர் இருக்கோம். And so what we are called faithful non-believers. அப்ப நம்மள என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்பிக்கையோட இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இல்லாதவங்க. Yeah, we are faithful that yes, the Lord is there, Krishna is there, but still we are non-believers because we are not surrendering. நம்ம நம்புறோம் கிருஷ்ணர் இருக்கார், அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள் நம்ம நம்புறோம். ஆனா அவர்கிட்ட நம்ம சரணடைறது இல்ல. And because of various other reasons we are still not convinced that Krishna will protect me at any circumstances. பல காரணங்களுக்காக நம்ம நம்புறது இல்ல கிருஷ்ணர் எந்த சூழ்நிலையிலும் என்னை காப்பாத்துவார் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறோம். Like recently what we saw, this young boy Prahlad Maharaj, who was really convinced to the fact that Krishna will protect me at all circumstances. இப்போ நம்ம பார்த்தது போல பிரகலாதர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பையன், ஆனா இருந்தாலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பகவான் தன்னை காப்பாற்றுவார் அப்படின்றதுல 100% உறுதியோடு இருந்தார். And here also we can see in these chapters of Srimad Bhagavatam where the father and mother of Lord Krishna, Devaki and Vasudeva, they themselves were externally very much perturbed. நம்ம இந்த அத்தியாயங்களையும் பார்க்கலாம். இங்க தேவகி மற்றும் வசுதேவர் எந்த சூழ்நிலையிலுமே பகவானை சார்ந்திருந்தாங்க. And what they were actually afraid of Kamsa. அவங்க ஆனா உண்மையிலுமே கம்சன் மேல ரொம்பவும் பயம் கொண்டிருந்தாங்க.
And what they thought, an ordinary child has appeared, so we have to protect him. So immediately took them to across the river and took him to Gokula, where the Nanda Maharaja's village. அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ஒரு குழந்தை வந்து பிறந்துருச்சு, இந்த குழந்தையை உடனடியா வந்து காப்பாற்றணும், உடனடியா வந்து நதியை கடந்து கோகுலத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு முற்பட்டாங்க. And we know from these pages of Srimad Bhagavatam that Mother Devaki is not an ordinary woman. She is actually transcendental, Satchidananda. நம்ம பாகவதம் மூலமா நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறோம், தேவகி வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு பெண்மணி கிடையாது, அவங்க வந்து மிகவும் உன்னதமானவங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். Because the Supreme Personality of Godhead appeared first in front of her and then appeared also to be in her womb. ஏன்னா முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முதல்ல அவங்க முன்னாடி வந்து தோற்றம் அளிக்கிறார், அதுக்கப்புறமா தான் அவர் வந்து கர்ப்பத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். So when he came in this 400 form, then Vasudeva was very much happy, blissful. அவர் தன்னுடைய 4 கரங்கள் கொண்ட ரூபத்தை வந்து வெளிப்படுத்தும் போது வசுதேவர் வந்து ரொம்பவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். And in the transcendental happiness, in his mentally he started donating 10,000 cows to Brahmanas. Immediately he gave in charity. அந்த உன்னதமான ஆனந்தத்துல அவர் வந்து தன்னுடைய மனசுலயே 10,000 பசுக்களை வந்து பிராமணர்களுக்கு தானம் கொடுத்ததா வந்து அவர் வந்து உணர்றார். And what he did immediately in the transcendental happiness, he spoke all these shlokas which we are all seeing today. அந்த உன்னதமான ஆனந்தத்துல அவர் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஸ்லோகங்களையும் அவர் வந்து மெய்மறந்து சொல்லிட்டு இருக்கார். So we are very fortunate here that these verses which was praised in front of the Lord by Vasudeva 5,000 years ago, we are still very fortunate to hear them, understand them, remember them, and also make them a part of our life. நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலியா இருக்கோம் அப்படின்னா, 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வசுதேவர் வந்து பகவானை வந்து புகழ்ந்து பாடின இந்த ஸ்லோகங்களை இன்னைக்கும் நம்ம படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், அதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம மிகவும் அதிர்ஷ்டமா வாய்ந்தவங்கன்றதை காட்டுது. So what it also says is that the transcendental beings of Devaki and Vasudeva, because they were transcendental, they were having this good fortune of having the Supreme Personality of Godhead as their son. And we have this good fortune of the shlokas and the words that were spoken, and at least we come to that same level. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவங்க அப்படின்னா, எப்படி வந்து வசுதேவரும் தேவகியும் பகவானை வந்து தன் முன்னாடி வந்து அவங்களால வந்து காண முடிஞ்சதோ, அது போல வசுதேவர் வந்து அவங்க சொன்ன இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு நம்மளும் வந்து அந்த அந்த அவங்க அடைஞ்ச அதே அளவுக்கு அந்த லாபத்தை வந்து நம்மளும் இதன் மூலமா அடைய முடியும். And after these shlokas, Devaki will also start praising the Lord. That we will see in the following shlokas. ஸோ இதை தொடர்ந்து தேவகியும் வந்து பகவானை வந்து புகழ்ந்து பாடுறாங்க, அதை நம்ம இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அதையும் பார்க்க போறோம். And in the motherly love, she immediately requests the Lord that why don't you become a normal child, like 200 form child? That will be more happy for me. ஒரு தாய்க்குரிய அந்த அன்பு மூலமா அவங்க சொல்றாங்க, பகவான் கிட்ட வேண்டுறாங்க, நீங்க ஏன் உடனடியா வந்து ஒரு குழந்தை ரூபத்துக்கு வந்து மாறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட வேண்டுறாங்க. And we will see in these future verses that the beautiful enactment of Yoga Maya which will happen. ஸோ அதே போல யோக மாயையருடைய பிறப்பு எப்படி அமையுதுன்றதையும் நம்ம பின்வரும் ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம். And what the Yoga Maya enactment does, that the swapping of the kids will also happen now, and even to the extent that the Yashoda Mai was not even aware whether she gave birth to a male child or a female child. இந்த யோக மாயையுடைய இந்த குழந்தைகளுடைய அந்த பரிமாற்றமானதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த குழந்தை வந்து பரிமாற்றம் அடையும் போது அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகியால வந்து புரிஞ்சிக்கவும் முடியல, அதாவது எந்த குழந்தை தனக்கு பிறந்தது, ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையான்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு அந்த பரிமாற்றம் நடந்தது. So these are all wonderful pastimes of this 10th canto of Srimad Bhagavatam. இது எல்லாமே 10ஆம் காண்டத்தினுடைய மிக அருமையான விஷயங்கள். So today in this verse, the first word sahatvam is the first word of this verse, and Srila Prabhupada immediately he wants to establish the fact that Lord is a person. இந்த ஸ்லோகத்துல முதல் வார்த்தையே சத்வம் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையின் மூலமா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவான் வந்து ஒரு மனித ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உருவம் உள்ள ஒரு நபர் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்த வந்து அவர் விரும்புறார். And that simple word satvam has been translated and it gets deep meaning. First he writes your lordship, that is actual meaning. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த சத்வம் அப்படின்ற வார்த்தை அதே உன்னத புருஷரான அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை குறிக்குது. And what he also adds, who are the same person. ஸோ இன்னும் எதை வந்து அவர் குறிக்கிறார் அப்படின்னா அதே நபரான தாங்கள். So if you write you are the same person, then people should not misunderstand that he is one among us.
ஸோ அதே நபரான தாங்கள் அப்படின்ற வார்த்தையில நம்ம தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது, அவர் நம்மள ஒருத்தர்னு சொல்லி. So the other word is also added, that the transcendence. அதனால இன்னொரு வார்த்தையும் அதுல சேர்க்கப்படுது, உன்னதமான. So both the things has to be established by that same Lord who appeared there in front of Devaki and Vasudeva. ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களுமே அங்க ஸ்தாபிக்கப்படுது, வசுதேவ தேவகி முன்னாடி பகவான் தோன்றும் பொழுது. So one is that the supreme personality of Godhead is a person. ஸோ முதல் விஷயம், இந்த முழுமுதற் கடவுள் ஆன பகவான் வந்து அவர் வந்து ஒரு பர்சன். And at the same time he is also transcendental to these material things. அவர் எல்லா பௌதிக விஷயங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்ற விஷயமும் ஸ்தாபிக்கப்படுது. And this is the same fact which has been established again and again in Srila Prabhupada's books, in his lectures and his videos, and wherever we come across Srila Prabhupada's words, we come across this fact. ஸோ இந்த விஷயங்கள் சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள், அவருடைய உபன்யாசங்கள், அப்புறம் அவருடைய எல்லா விதமான வேலைப்பாடுகள்லையும் இந்த விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் திருப்பி திருப்பி நிலைநாட்டப்படுது. So what he does, that's a deep, our much more effort is to establish the same fact that God is a person, God is a person. And even in the Krishna book, what he said, the supreme person, he writes that word person. ஸோ மீண்டும் மீண்டும் கடவுள் ஒரு நபர், கடவுள் ஒரு நபர் அப்படின்ற விஷயத்த ஆணித்தரமா அழுத்தம் திருத்தமா எல்லா இடத்துலையும் வந்து மீண்டும் மீண்டும் எடுத்து சொல்றார். கிருஷ்ணா புத்தகத்துல கடவுள் வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் வந்து மிக உன்னதமான ஒரு நபர் அப்படின்றது வந்து நிலைநாட்டப்படுது. And in spite, why he has to do that? Because there is deep misconception, mostly in part of this part of the world or even the other part of the world, that God is arupa, nirakar, or whatever they call it. It's all to de-establish that fact that God is not that kind. Prabhupada again and again and again mentions this fact. கடவுள் ஒரு நபர் அப்படின்ற அந்த விஷயம் ஏன் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஆணித்தரமா நிலைநாட்டப்படுது அப்படின்னா, குறிப்பா இந்த பகுதியில மட்டும் இல்ல, இன்னும் வேறு பகுதியில எல்லாமும் கூட கடவுள் அப்படின்றவர் ஒரு அரூபமானவர், அவர் ஒரு ரூபமற்றவர் அப்படின்ற ஒரு தவறான எண்ணம் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. And there we are, what we have not done, we have not taken these books, we have not taken this philosophy, we have not gone to those people and tried establishing this fact that God is a person. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த புத்தகங்களை எல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டு, இந்த ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கடவுள் ஒரு நபர் அப்படின்றத ஆணித்தரமா நிலைநாட்ட நம்ம முயற்சி செய்கிறோம். And we have not done that to that extent what Prabhupada was taken efforts. ஆனா பிரபுபாதர் எந்த அளவுக்கு முயற்சி செஞ்சாரோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் முயற்சி எடுக்கல. And where we are conducting all those other so-called spiritual activities like the other spiritual organizations. ஸோ மற்ற ஆன்மீக இயக்கங்கள் என்ன மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளை வந்து செய்தோ அதே போன்ற நிகழ்ச்சிகளை செய்தாலும், conducting free meals, conducting eye camps, conducting dance programs or whatever it is. இலவசமா வந்து உணவு அளிக்கிறது, அப்புறம் வந்து கண்களுக்கு வந்து இலவசமா வந்து பரிசோதனை செய்யறது, நிறைய நடன நிகழ்ச்சிகளை வந்து தொகுக்கிறது, இது போல. By doing all this programs, can we establish the fact that God is a person? இது போலலாம் செய்யறது மூலமா கடவுள் ஒரு நபர் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்மளால நிலைநாட்ட முடியுமா? Can we bring those people who are in illusion back to the correct understanding of the absolute truth? யாரெல்லாம் மாயையில முழுகி இருக்காங்களோ அவங்கள உண்மையான அறிவுக்கு கொண்டு வர முடியுமா? The only way by which we can bring them back to truth is by distributing Srila Prabhupada's books and establishing the fact that Krishna is a person. அவங்கள மீண்டும் வந்து நம்ம அறிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்னன்னா, சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை விநியோகம் செய்யறதுனால மட்டும்தான் சாத்தியமாகும், வேற எந்த விதத்திலையும் சாத்தியமாகாது. And in one another point which Srila Prabhupada actually explains through his translation by word to word translation is that Atmanaha, the same word, Atmanaha. ஆத்மனக அப்படின்ற வார்த்தையில சில பிரபுபாதர் அவர் வந்து இதுல வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து விளக்குறார். Atmanaha word is translated as of the same category as you. ஆத்மனக அப்படின்ற வார்த்தைக்கான மொழிபெயர்ப்பு உங்களுடையதை போன்ற அதே பிரிவின். And what is given in the bracket is Vishnu Tattva. ஸோ அதுல வந்து விஷ்ணு தத்வத் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. So that has also been explained that the same Krishna who appeared here is actually a Vishnu Tattva also, because many of the Vaishnava sects, they have to also understand, they have to be cleared of. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து விஷ்ணு தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அவர் அவதரித்தவர் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே தெளிவாக வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. சில வைஷ்ணவர்கள் வந்து குழப்பமடைகிறதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து தெளிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So the acharyas never leave an opportunity to establish the facts that Krishna is a person, about the Vishnu Tattva explanation, and where Krishna is a supreme person. And again he explains the last line, Krishnastu Bhagavan Swayam. இங்கே ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப தெளிவான விளக்கங்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிருஷ்ணர் ஒரு நபர், அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய விஷ்ணு தத்துவத்தை பற்றின விளக்கங்கள் எல்லாமே அதே போல் வந்து இறுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்து மூலமாக நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு.
And during this entire verse, Srila Prabhupada also tries to establish a fact that, which the sloka also explains, that, all these three modes of material nature and how Krishna as a transcendental person is apart or away from it. ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த பொருளுரையில எல்லா வரிகளிலுமே சரி, அதே போல மொழிபெயர்ப்பிலும் சரி, சில பிரபுபாதர் ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப ஆணித்தரமா நிரூபிக்க விரும்புகிறார். அதாவது பகவான் இந்த முக்குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர், அவர் இந்த முக்குணத்தினால கலங்கப்பட்டவர் கிடையாதுன்ற விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவா சொல்றார். And the entire creation, maintenance and annihilation is done by Krishna. ஸோ இந்த பிரபஞ்சமானது தோற்றுவிக்கப்படுவதும் சரி, காப்பதும் சரி, அழிப்பதும் சரி, இது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய மேற்பார்வையில அவர் தான் செய்கிறார் அப்படின்றதையும் நிரூபிக்கிறார். But he is not getting muddled into it. ஆனா அவர் எப்பவுமே அதுக்குள்ள முழுகிறது இல்ல. And he is completely transcendental to all these three modes of material nature and through these actions also. அவர் எப்பவுமே இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவரா இருக்கார். அதே போல இந்த முக்குணங்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கும் அவர் அப்பாற்பட்டவரா இருக்கார். And that is also even scientifically can be explained that any product which is being produced cannot produce on its own. It cannot produce its own product by itself. அதை நம்ம விஞ்ஞான ரீதியாகவும் நம்ம இதை நிரூபிக்கலாம். எந்த ஒரு பொருளுமே அது உற்பத்தி ஆகும்போது அது தானாவே உற்பத்தி ஆகிறதுக்கான சாத்தியம் கிடையாது. So a product is always a byproduct of another product. ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா அது கட்டாயமா இன்னொரு பொருளுடைய உபபொருளா தான் இருக்க முடியும். So how a person who is already being muddled into this three modes of material nature already produce all these three? எப்படி முக்குணங்களால ஏற்கனவே முக்குணங்களுக்கு உட்பட்ட ஒரு நபர் இது மூன்று குணங்களை எப்படி அவர் உற்பத்தி பண்ண முடியும்? And that is why he is actually apart from these three modes of material nature. அதனால முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒருத்தரால மட்டும் தான் செய்ய முடியும். And that is why Srila Prabhupada again immediately quotes a Vedic text, Harirhi Sakshat Nirgunaha, that he is actually immediately he is Nirgunaha Sakshat, he is Nirguna Sakshat, he established the fact. அதனால சில பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரையில அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக அரிர்ஹி நிர்குண சாக்ஷாத் அப்படின்ற இந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். இந்த இடத்துல நிர்குணஹ சாக்ஷாத் அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது. And so what it explains that he is free from all material qualities. ஸோ இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா பகவான் இந்த எல்லா பௌதிக குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னு பொருள். And so unfortunately some people misunderstand that nirguna word as with no quality. சில தடவை மக்கள் ரொம்ப தவறா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. நிர்குணஹ அப்படின்ற வார்த்தை குணமே இல்லாதவரை குறிக்குதுன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. So that is the misfortune that they are not come under some mahajana, they are not come under some acharya, they have not been guided properly. இதுதான் அவங்களுடைய துரதிஷ்டம். அவங்க ஒரு மகாஜனாக்கு கீழேயோ இல்ல ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியருக்கு கீழேயோ வராததுனால இது அவங்களுடைய துரதிஷ்டமா இருக்கு. So again this verse also explains about these colors by which three modes of material nature is also been explained. அதே போல இந்த குணங்களை வர்ணங்களை கொண்டு எடுத்துரைச்சிருக்கதையும் நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம். And Srila Prabhupada gives nice analogy of how even when Vyasadeva appears to be blackish, he should not be considered to be in the state of mode of ignorance. சில பிரபுபாதர் அதை ரொம்ப அருமையா தெளிவுபடுத்துறார். வியாசதேவர் அவர் கருமை நிறத்தை கொண்டிருந்தாலுமே அவர் தமோ குணத்தை சேர்ந்தவர் கிடையாதுன்னு. And the other thing is also that that heroine is white. ஸோ அதே போல அன்னப்பறவையானது வாத்து வெள்ளை கலர்ல இருக்கு. Heroine is opium or the drug. ஹீரோயின் அப்படின்ற அந்த போதை பொருள் வெள்ளை நிறத்துல இருக்கு. And so we cannot consider that to be in a mode of the state of goodness. It is actually in the mode of darkness. அது வெள்ளை நிறத்துல இருக்கு அப்படின்றதுனால அது சத்துவ குணத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட முடியாது. அது தமோ குணத்துல இருக்கு. Many way the same way the locally brewed liquor is also looks very white like milk. சில சமயத்துல இங்க விற்கப்படக்கூடிய இந்த மதுபான பொருட்கள் கூட வெள்ளை கலர்ல காணப்படுது. So we cannot misunderstand them to be milk actually. அத நாம பால்னு சொல்லி தப்பா நினைச்சிட முடியாது. So color is immaterial here. அதனால நிறம் அதை கொண்டு ஒரு விஷயத்தை முடிவு பண்ண முடியாது. But the state of being qualified as being the state of goodness or in the mode of passion or mode of ignorance is the quality by which we actually proclaim from them. சத்துவ குணமோ ரஜ குணமோ அல்லது தமோ குணமோ அப்படின்றது நம்ம அதை நிறத்தை கொண்டு முடிவு செய்ய முடியாது. அதனுடைய தகுதியின் அடிப்படையில் தான் முடிவு செய்ய முடியும். So the understanding of the supreme personality of Godhead to be apart from these three modes of material nature and he is nothing to do with this three modes is very very important to establish that fact. So முழுமுதற் கடவுள் இந்த மூன்று குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டு அவர் இருக்கிறார். அவர் இந்த முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டவரா அவர் இல்ல. And if we are misled from them, then what is our destination? இதை நம்ம தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் நம்மளுடைய கதி என்ன? That is also immediately Srila Prabhupada explains in the purport that we become ashura, we become an ashura.
பிரபுபாதர் தன்னோட பொருளில அதையும் வந்து தெளிவுபடுத்துறார். நம்ம வந்து ஒரு அசுரன் ஆவோம் அப்படின்னு. And what is the quality of an Ashura? அசுரனுடைய குணம் என்ன? Dvishataha, Kruran. What does Dvishataha means? துஷதகா அப்படின்னா என்ன? What does Dvishataha means? Envious. So Dvishataha means envious. Why he is envious? He is envious of the Supreme Personality of Godhead. பொறாமையுடையவரா மாறுறாங்க. யார் மேல பொறாமையுடைய? பகவான் மேலேயே பொறாமையுடையவரா And what மாறுறாங்க. he thinks, I am God, why should I go and surrender to that person named Krishna? Why should I surrender to him? அப்ப என்ன நினைக்கிறாங்க? நானே கடவுள், நான் ஏன் கிருஷ்ணர்ட்ட போய் சரணடையணும்? நான் சரணடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And once they get this quality of being Dvishataha, then they start doing Kruran. What does Kruran means? ஸோ இது போல அவங்க துஷதகாவா மாறினதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன செய்றாங்க? அவங்க குரூரானா மாறுறாங்க. அப்படின்னா என்ன? Kruran. What does Kruran mean? Kruran means mischievous. So what they do, they start engaging in mischievous activities. அவங்க மிகவும் வந்து அமங்கலமான செயல்களில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க. And that's what we see every day, every month here, that all the war, all the attacks on other countries, killing so many people in the name of war, is all Kruran, mischievous activities. ஸோ அதை நம்ம பார்க்க முடியுது. நிறைய போர்கள், நிறைய தேவையில்லாத சண்டை சச்சரவுகள், இது போன்ற வந்து நிறைய நாச வேலைகள்லாம் ஈடுபடுறதை பார்க்குறோம். And these are all done by the people with Asurik Bhava. Only people who are in the Asura Bhava, they will be able to do that. இது போன்ற செயல்கள் எல்லாம் யார் செய்ய முடியும்? யார் அசுர பாவத்துல இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் தான் செய்ய முடியும். Because they have no consideration for other human beings, they have no consideration for people, they don't have no consideration for other living entities. ஏன்னா அவங்க யாரை பத்தியும் கவலைப்படுறது இல்ல, மத்த உயிரினங்களை பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல, மத்த மனிதர்களை பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல, அவங்களுக்கு எதை பத்தி கவலை இல்ல. Many of the millions and millions of living entities are displaced, they are suffering. Who cares? கோடிக்கணக்கான மக்கள் இதனால கடுமையா பாதிப்படைகிறாங்க. இதை பத்தி யார் கவலைப்படுறாங்க? And what they think that I am in a better position, I am in a very, very, very unique position, I cannot be displaced, I am very happy. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? நான் ரொம்ப வந்து சௌகரியமான நிலைமையில் இருக்கேன், நான் ரொம்ப உயர்ந்த நிலைமையில் இருக்கேன், ஸோ என்ன வந்து யாரும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. And that is why Krishna immediately explains in the 16th chapter of Bhagavad Gita, the same verse Srila Prabhupada quotes here, that I perpetually place them in the womb of an lower species of life. கிருஷ்ணர் அதனால 16வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றார், நானே வந்து அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை வந்து ரொம்ப மோசமானவர்களுடைய கர்ப்பத்துல வந்து நான் வைப்பேன்னு சொல்றார். So what he says is that Shipami, I perpetually put these very, very sinful piece on the womb of this very lower species of life. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, இப்படிப்பட்ட நபர்களை வந்து ரொம்பவும் கீழ்த்தரமான ஒரு பிறவி உடைய ஒரு கருவில வந்து நானே வந்து அவங்கள அந்த இடத்துல வந்து வைப்பேன்னு சொல்றாரு. So what we have to also get very, very clear in this example is also that being born is not under our jurisdiction. We don't have any prejudice to get where we want to get born. ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம வந்து பிறவி எடுக்கணும், யாருக்கு நம்ம வந்து பிறக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்மளால வந்து முடிவு செய்ய முடியாது. Placing an individual soul on a body is the supreme will. ஸோ ஒரு ஆத்மாவை வந்து உடலுக்குள்ள வைக்கிறது அப்படின்றது அது முழுமுதற் கடவுளுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். So the same way, say for example, we were all born in a specific family in a specific place. அதுபோல நம்ம எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பிறவி எடுத்திருக்கிறோம். Some of them were born in say Salem, some of them were born in say Mecheri, some of them were born in say Chennai or wherever we are. We were born in specific place. சில பேர் சேலத்துல வந்து பிறந்திருக்கலாம், சில பேர் மேச்சேரியில பிறந்திருக்கலாம், சில பேர் சென்னையில பிறந்திருக்கலாம், பல இடத்துல வந்து பல விதமா பிறந்திருக்கலாம். And we were born in a specific family also, in a specific door number, specific family, specific address, specific mom and father we were born. நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்துல குறிப்பிட்ட விலாசத்துல குறிப்பிட்ட நபருக்கு நம்ம குறிப்பிட்ட தாய் தந்தையருக்கு நம்ம பிரிவு எடுத்திருக்கோம். So did we were asked before getting born, do you want to go here or do you want to pick and choose where you want to get born? Where we asked this question? நம்ம வந்து பிரிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த இடத்துல யாருக்கு நீங்க வந்து பிரிவு எடுக்க விரும்புறீங்க அப்படின்ற கேள்வி நம்ம கிட்ட கேட்கப்பட்டதா? Never, nobody is being asked. They are all pushed. We are all forced to get born. யார்ட்டுமே இந்த கேள்வி கேட்கப்படல. நம்ம எல்லாருமே நம்ம இங்க பிரிவு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இங்க அழுத்தப்பட்டிருக்கோம். And the supreme will of the Lord by his the potency of this this material world, what we have done, we have been forced to get born in such a big place. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில பிறக்கிறதுக்காக நம்ம எல்லாருமே வந்து இங்க தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். இங்க வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கோம். And the same way we are also but the path which we want to choose is being chosen by us. ஆனா எந்த மாதிரியான பிரிவு எடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த வழியை ஆக்சுவலா நம்ம தான் வந்து அதை தேர்ந்தெடுத்தோம். We have chosen this path that I have been little more sattvic. We get born in a sattvic family. I have been born in a very rajasic family or a tamasic family or even in a lower species of life.
ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சாத்விக குடும்பத்துல பிறக்கணுமா, இல்ல ரஜோ குடும்பத்துல பிறக்கணுமா, இல்ல தாமசிய குடும்பத்துல பிறக்கணுமா, இல்ல இன்னும் ரொம்ப கீழ்நிலையான குடும்பத்துல பிறக்கணுமா அப்படின்றது எல்லாமே நம்மளோட செயலை பொறுத்தது. So the path is chosen by us, but the specifics are being decided by the Lord. ஸோ இதுக்கான இந்த வழியை வந்து உண்மையிலுமே வந்து அதை வந்து தேர்ந்தெடுத்தது நம்ம தான். ஆனா எந்த இடத்துல எங்க எப்படின்றது அது கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கிறார். So we are completely helpless. அதனால நம்ம சுத்தமா வந்து உதவி இல்லாம இருக்கிறோம். Even if you are sitting one amongst here, or even when you are the biggest person on this earth, or you are the president, or even the military dictator, or whoever we are helpless. ஸோ நம்ம இங்கே உட்கார்ந்துருக்க ஒரு நபராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நம்ம மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிற ஒருத்தராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறவராக இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலுமே நம்ம உதவி இல்லாத நிலைமையில் இருக்கிறோம். So the demoniac person will find it very hard to accept this fact that why I was forced to born in this family. He will not be able to understand. ஸோ ஒரு அசுர எண்ணம் படித்த ஒருத்தரால் இந்த விஷயங்களை புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன் நான் இந்த குறிப்பிட்ட விதமான ஒரு பிரிவு எடுக்க நேர்ந்ததுன்றதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. He cannot accept the supremacy of the Lord. அதே போல அவர் பகவானுடைய உன்னத தன்மையை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது. And what he thinks is that I can choose what I want. I will be able to choose my destiny. அதே போல அவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, நான் என்ன ஆகணும்னு நான் விருப்பப்படுறேனோ, நான் எதை விருப்பப்படுறேனோ அதை வந்து நானே முடிவு பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறார். So the intelligence is completely been covered by Maya for them, and they are living in this utter illusion. ஸோ அவங்களுடைய புத்தி முழுமையா மாயினால கவரப்பட்டிருக்கிறதுனால அவங்க எப்பவுமே வந்து அவங்க இருட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. And even if they are suffering, even normal man when they are suffering, they don't even understand this basic fact that why don't I surrender to the supreme personality of God and come out of the suffering? ஒரு சாதாரண மனிதர் அவர் வந்து துன்பப்படும் போதும் கூட அவர் இந்த விஷயத்தை வந்து யோசிக்கிறது கிடையாது. ஏன் வந்து நம்ம முழுமுதற் கடவுளை சரணடைய கூடாதுன்றதை யோசிக்கிறது இல்லை. And it needs intelligence, little bit of intelligence. ஆனா அதுக்கு கொஞ்சமாவது புத்தி தேவைப்படுது. And the intelligence can be received in two ways. அந்த புத்திசாலித்தனம் ரெண்டு வகையில வந்து ஒருத்தரால் அடைய முடியும். One, if we observe somebody else suffering, if we see that somebody is suffering, other human beings are suffering. ஒரு வழி என்னன்னா மற்ற மனிதர்கள் துன்பப்படுறதை வந்து பார்க்கிற பட்சத்துல அது மூலமா வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். And then we understand that it's actually a very fact that we have to also suffer, so let us not do this. That's one way of intelligence. ஸோ இது போல கண்டிப்பா நம்மளும் வந்து துன்பப்பட நேரிடும் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலமா வந்து புத்திசாலித்தனத்தை எடுத்துக்கலாம். Or we go through the same process of getting suffering and then we understand that yes, I want to come out of the suffering. அப்படி இல்லை அப்படின்னா எந்த துன்பத்தை அவங்க அனுபவிச்சாங்களோ அதே துன்பத்தை நம்மளும் வந்து அனுபவிச்சு அனுபவத்தின் காரணத்தினால அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். And the third stage is that even after seeing them, even after going through them, still not able to understand is the asura bhava. இதுல மூன்றாவது நிலை என்ன அப்படின்னா துன்பப்படுறத பார்த்திருந்தும் கூட அந்த துன்பத்தை தானே வந்து அனுபவிச்சும் கூட அப்பவும் வந்து புத்தி வராதவங்க வந்து மூன்றாவது நிலையா அசுர பாவத்துல இருக்காங்க. And that why they are not able to do because of vishataha, because they are in envy. ஏன் அவங்களால முடியல? ஏன்னா அவங்க விஷத்தகால இருக்காங்க, அவங்க பொறாமையில இருக்காங்க. Because they cannot accept to the fact that they are completely complete under the supremacy of the Lord. They cannot accept the fact. ஏன்னா அவங்க ஏத்துக்கிறது இல்ல, பகவானுடைய உன்னதமான நிலையை வந்து அவங்க ஏத்துக்கிறது இல்ல. And nothing happens in this material world according accidentally. Everything happens because of cause and reaction. இந்த பூமியிலயும் எதுவுமே வந்து தானா நடக்கிறது கிடையாது. எது நடந்தாலுமே அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் இருக்கு. So we have to accept to the fact that everything happens because of the will of Krishna. So எது நடந்தாலும் அது எதுவா இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தின் பேர்ல தான் அது நடக்குது. And exactly how he wishes and how he arranges things to happen. எப்படி வந்து கடவுள் கிருஷ்ணர் வந்து விரும்புறாரோ அதை பொறுத்து தான் எல்லா விஷயங்களுமே. And he also knows exactly what has to be done. What he says in Bhagavad Gita, Ishvara Hrideshu, what is that? That I am in the heart of every person and I know what they are actually thinking. பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றது போல நான் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கிறேன், அதனால யார் என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் ஹிருதேஷு அர்ஜுன திஷ்டதி. So what he says is that I am in the heart of this person, I am a heart of every living entity and he knows what they desire, what arrangement has to be made. எல்லா மனிதர்களுடைய இதயத்திலையும் வந்து நான் இருக்கிறேன், அதனால எல்லாரும் என்ன விருப்பப்படுறாங்க, அதுக்கு என்ன வந்து அதுக்கான தேவைகளை செய்யணும்ன்றது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் சொல்றாரு. So even you might be the biggest asura, biggest condemned man, even you can become the next big thing in the world or whatever it is, still he knows what you are thinking in the mind. எவ்வளவு பெரிய அசுரரா ஒருத்தர் ஆனாலும் சரி, எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலைமையில ஒருத்தர் இருந்தாலும் சரி, ஆனா வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்றது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். In this same verse which is quoted here in the 16th Bhagavad Gita verse of 16th chapter 19th verse, Srila Prabhupada actually gives a beautiful example of this verse when he talks about the mentality of an asuric person.
இந்த இடத்துல பகவத்கீதையில 16வது அத்தியாயத்துல 19வது ஸ்லோகம் வந்து இங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல அந்த அசுர பாவத்துல இருக்கவங்க வந்து என்ன மாதிரியான மனநிலையில இருக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப அருமையா வந்து இங்க விளக்கப்பட்டிருக்கு. And what Prabhupada explains is that they are pushed to form into a lower species of life, like a sly fox which is sly. So இந்த இடத்துல வந்து அவங்க மிகவும் ரொம்ப கீழ் நிலையில ரொம்ப வந்து தாழ்ந்த ஒரு பிறவியில வந்து அவங்க தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. And what will a fox do? Fox is always, slimy, sly character. So இந்த இடத்துல வந்து நரியை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. நரி வந்து எந்த மாதிரியான குணத்துல இருக்கும்? So Prabhupada explains that these big people, big politicians, what they are doing, they want to cheat people. So பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் எல்லாமே என்ன பண்றாங்க? எப்பவுமே வந்து மக்களை ஏமாத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க. And what do? They take the people's money and then what do? They spend for moon's excursion. Prabhupada writes, it's moon's excursion. ஸோ மக்களுடைய பணங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து வசூல் பண்ணி அது எல்லாமே தேவையில்லாம விரயம் பண்றாங்க. And where do? They go to moon excursion. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க வந்து நிலாவுக்கு வந்து அங்க பிரயாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சு அந்த பணத்தை எல்லாம் தேவையில்லாம விரயம் பண்றாங்க. And so after going to the moon for an excursion, what do they become the next life? They became a sly fox. ஸோ இது போல நிலாக்கு வந்து அவங்க வந்து போறது மூலமா அவங்க என்ன அடைய போறாங்க? அடுத்த பிறவில அவங்க ஒரு நரியா பிறக்க போறாங்க. And what do they think? Who can check this out? Nobody is going to check. Nobody can check that what money I am spending, the people's money. யார் கேட்க போறா? யாருக்கு தெரிய போகுது? மக்களுடைய பணத்தெல்லாம் நான் எதுக்காக செலவு பண்ணேன்னு யாருக்கு தெரிய போகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க. And definitely nobody is able to check also that you are going to be born as a fox in next life. அதே போல தான் அடுத்த பிறவில நீ நரியா பிறக்க போறாங்க அப்படின்றத யாருமே வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது. And so today also every country is also spending so much of unusual money for this, unusual methodologies of going to moon, Mars and all those unnecessary steps. இன்னைக்கும் பல நாடுகள்ல இந்த மாதிரி பணத்தை வந்து மக்களுடைய பணத்தை தேவையில்லாம செலவு பண்றாங்க. நிலாவுக்கு போறது, மார்ஸுக்கு போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு விரயம் பண்றாங்க. And so today here also we are in this country, last year they spent close to 12,000 crores for this moon mission in India. 12,000 கோடி ரூபாய் வந்து இந்த நிலாவுக்கு போற விஷயத்துக்காக வந்து இந்தியாவுல மட்டுமே வந்து செலவு பண்ணப்பட்டிருக்கு. And what is that Mangalayan mission? Mangalayan, where we go to the orbit of the moon to see what the moon is. They are spending 12,000 crores. இந்த மங்களாயன் மிஷன் அப்படின்ற பேர்ல அவங்க வந்து நிலாவுக்கு போய் அங்க என்ன நடக்குதுன்றதை வந்து பரிசோதிக்கிறதுக்காக 12,000 கோடியை வீணடிச்சிருக்காங்க. And whose money it is? Your money, my money, everybody's money, tax money. அந்த பணம் யாருடையது? இது உங்களுடைய பணம், என்னுடைய பணம், நம்மளுடைய வரி பணம். And what do they do actually? Many of us might even think that I am not paying any taxes, so what? It is not my money anyway. I am happy. சில பேர் நினைக்கலாம், நான் வந்து வரியே செலுத்துறது இல்லையே, அதனால அந்த பணம் என்னோட பணம் இல்ல, அதுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சந்தோஷமா இருக்கலாம். But no, not like that. Even whatever items you have in your house, you have paid taxes for it. ஆனா அப்படி கிடையாது. என்னெல்லாம் பொருட்கள் நீங்க வீட்ல வச்சிருக்கீங்களோ அத்தனை பொருட்களுக்கும் நீங்க வரி கட்டி வாங்கிருக்கீங்க. Yesterday you bought some rice, you paid tax for it. You bought this cloth, you paid taxes for it. You bought a fan, you paid taxes for it. நேத்து நீங்க கொஞ்சம் அரிசி வாங்கிருக்கலாம், அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டிருக்கீங்க. நீங்க கொஞ்சம் துணிமணி வாங்கிருக்கலாம், அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டிருக்கீங்க. நீங்க ஒரு ஃபேன் வாங்கிருக்கலாம், அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டிருக்கீங்க. So whatever you see in your house, whatever you are using every day, everything, some percentage of money has gone for this moon mission. நீங்க வீட்ல என்னெல்லாம் வச்சிருக்கீங்களோ, என்னெல்லாம் பொருள்லாம் நீங்க பாக்குறீங்களோ அத்தனை பொருளுக்குமே நிலாவுக்கு போறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு வரியை நீங்க செலுத்திருக்கீங்க. And we know from the text of Srimad Bhagavatam very clearly that it is impossible to go to the moon. ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலமா நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறோம் நிலாவுக்கு போறதுன்றது சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயம். And in spite of knowing all these facts also we are forced to give some money for the moon mission. இந்த விஷயம் எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து இந்த மூன் மிஷனுக்காக வந்து பணத்தை கட்டாயப்படுத்தி கொடுக்க வைக்க. And what do they say? All these politicians, what do they say to us? That by going to the moon, by going to the Mars, we'll have a better life for you. இந்த அரசியல்வாதிகள் என்ன சொல்றாங்க நம்ம கிட்ட அப்படின்னா, நம்ம நிலாவுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம மார்ஸுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்துரும்னு சொல்றாங்க. And where is that? Thousands and millions of people are still suffering. They don't have even one single plate of rice or even whatever to eat. What is the need for going to the moon and Mars? ஆனா ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒருவேளை உணவு கூட சாப்பிடுறதுக்கு வழி இல்லாம வந்து துன்பப்பட்டு இருக்க இந்த வேளையில நிலாவுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு? Many are still suffering with a mentally distorted state. Everybody is mentally being suffering here. எவ்வளவு பேர் வந்து மனதளவுல வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, துன்பப்படுறாங்க. And they don't have any solution for all these problems. But what is the solution? Go to moon, go to Mars. இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் எந்த விதமான தீர்வுமே இல்லாம இங்க இருக்கும்போது நம்ம நிலாவுக்கோ மார்ஸுக்கோ போகிறதுக்கான அவசியம் என்ன? And what do they also do? They also send this huge satellites onto the space. And what do they tell us for that? அவங்க என்ன செய்வாங்க? நிறைய வந்து இந்த விண்வெளி இந்த சேட்டலைட் எல்லாம் வந்து அவங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க. And they tell that they are going to track this weather forecast. We will be able to tell you when the storm will come, when the rain will come. எப்போ வந்து மழை வரும், எப்போ வந்து
மின்னல் வரும், இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நாங்க கிரகிச்சு சொல்ல முடியும்னு சொல்றாங்க. But without spending one money, those days the Panchanga or this, all these things were already telling them, all the people, that when the storm will come, when the rain will come, everything was told. ஆனா ₹1 கூட செலவு பண்ணாம பஞ்சாங்கத்தின் மூலமா அந்த காலத்துல வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் துல்லியமா கணிச்சு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. But today we are spending thousands and thousands of crores and still we are not able to tell. ஆனா இப்போ 1000 கோடி ரூபாய் இதுக்கோசம் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அப்படி இருந்தும் நம்மளால சரியான முறையில் சொல்ல முடியல. So we are in a helpless situation. As Prabhupada says, who can check? That's what the politicians think. Who can check? நம்ம அதனால ஒரு உதவியற்ற நிலையில இருக்கிறோம். யார் வந்து இந்த அரசியல்வாதிகளை கேள்வி கேட்க முடியும்? And we also we are also in a helpless situation. What can we do? We have to pay taxes. We are living in this country. அதே போல நம்மளும் உதவியற்ற நிலையில இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம வந்து டாக்ஸ் செலுத்தி தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம இந்த நாட்டுல வாழ்ந்தாகணும். Whatever we are doing, we are earning some money, we have to pay tax. நம்ம என்ன செஞ்சாலும் சரி, நம்ம எவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சாலும் அதுக்கு நம்ம வரி கட்டி ஆகணும். So the solution here is, say we are actually engaging in some activity, we are selling something, we are buying something, we are earning our livelihood by running the family by selling something, say agarbattis we are selling, even then we are paying tax. நம்ம என்ன செஞ்சாலும் சரி, நம்ம எதை வாங்கினாலும் சரி, எதை வித்தாலும் சரி, நம்ம வந்து குடும்பத்துக்காக வந்து நம்ம எவ்வளவு வந்து சம்பாதிச்சாலும் சரி, நம்ம அகர்பத்தி வித்தாலும் கூட எல்லாத்துக்குமே வரி செலுத்தி ஆகணும். So by selling each agarbatti, we are selling some money for the moon mission. ஸோ நம்ம அகர்பத்தி வந்து நம்ம வியாபாரம் செய்யும் போது அப்பவும் மூன் மிஷனுக்காக நம்ம வந்து அதுல வரி கட்டுறோம். So what is the solution? அப்போ இதுக்கு என்னதான் தீர்வு? Solution is also given by Srila Prabhupada very, 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 very clearly, that the only solution is that we engage ourselves in Varnashrama mission. ஸோ இங்க வந்து தீர்வு வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து மிக 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 வந்து நுட்பமா வந்து கொடுத்திருக்கார். அந்த தீர்வு என்ன அப்படின்னா, நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்துல ஈடுபடுறது. Produce your own food, consume what you produce, only consume what you produce, don't do any commerce activity, produce what you need. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்மளே உற்பத்தி செஞ்சுக்கிறது. நமக்கு என்ன தானியங்கள் தேவையோ, என்ன நமக்கு தேவையோ அதெல்லாம் நம்மளே உற்பத்தி பண்ணிக்கிறது. That's exactly what we are trying in this temple also. After this program, there's going to be prasadam for 500 people. அதுதான் நம்மளும் இங்க இந்த கோயில்ல வந்து நம்ம வந்து அறிமுகப்படுத்துறோம். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுமார் 500 பேருக்கு வந்து பிரசாதம் விநியோகம் பண்ண போறோம். And we are trying to produce our own rice, we are trying to produce our own dal, we are trying to produce what this temple needs by our own means. நாங்க நம்மளுடைய அரிசி வந்து நம்மளே உற்பத்தி பண்ண நம்ம முயற்சி பண்றோம். நம்மளுடைய தாளை வந்து நம்மளே வந்து உற்பத்தி பண்ண முயற்சி பண்றோம். கோவிலுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்மளே உற்பத்தி பண்றோம். We don't want to engage in this kind of activities where the donations what we receive has to be spent money for moon's mission. ஸோ நம்ம வந்து இங்க என்ன வந்து நம்ம நன்கொடையா பெறமோ அந்த தொகையை மூன்ஸ் மிஷனுக்கோசரம் பயன்படுத்த நம்ம விரும்புறது இல்ல. So think in the other way that if this 13,000 crores has been spent for building temples across India. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த 13,000 கோடி ரூபாவை உலகம் இந்தியா முழுக்க கோயில்கள் கட்டுறதுக்காக உபயோகப்படுத்தி இருந்தா என்ன ஆயிருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. Like this temple, we would have built already 1,000 temples in India every year. இந்த கோயிலை போல ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்தியாவுல 1000 கோயில்கள் நம்ம திறக்க முடியும். And each temple here, this temple has helped thousands of us to become devotees. So இந்த போன ஒவ்வொரு கோயில் மூலமாவும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் பக்தர்களா மாறுவாங்க. And this temple has helped us in the last 10 to 15 years that we all come here became devotees. We are all still practicing and this temple helped us in such a way. 10-15 வருஷமா இந்த கோயில் வந்து இங்க கட்டுமானம் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இதுல வந்து இவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்கு. நம்ம வந்து இப்போ இந்த பக்தர்கள் இவ்வளவு பேர் இருந்தும் கூட. So the same way that thousands of temples are built across this country, then think about it. How many lakhs and millions of people will get real benefit rather than expecting that moon mission or Mars mission. ஸோ அப்போ இது மூலமா நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்க்கலாம், இது போல இந்தியா முழுக்க ஆயிரக்கணக்கான கோயில்கள் வந்தா அப்போ அதோட விளைவு என்னன்னு சொல்லி. So this is the Kruran activity, the mischievous activity of the Dushata people. இதுதான் அவங்க செய்யக்கூடிய இந்த அமங்கலமான விஷயம், தொந்தரவு தரக்கூடிய விஷயம். And the other people's money, what they think is that is anyway not, I am not struggling to earn this money, somebody is earning, why don't we really expend the money in a very wrong way. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க நினைக்கிறது போல இது என்னுடைய பணம் இல்லை, இது யாரோ ஒருத்தரோட பணம், நம்ம வந்து ஏன் வந்து நான் வந்து இதை வந்து அக்கறையோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். And Srila Prabhupada gives a very beautiful example that when he was there in 1942, that this the Asurik or this Dvishata people, how do they function? He gives a beautiful example. ஸோ 1942 வந்து எப்படி இந்த அசுர பாவம் உடையவங்க வந்து செயல்படுறாங்க அப்படின்றத புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு ரொம்ப அருமையான உதாரணம் வந்து பிரபுபாதரால் கொடுக்கப்படுது. So what he says is, in 1942 there was an artificial famine created by the British. 1942 பிரிட்டிஷ் மக்களால ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல், அதாவது ஒரு செயற்கையான ஒரு பஞ்சம் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது. And it was Churchill's policy
Churchill was the Prime Minister of Britain at the time, and it was World War II time, and it was the policy of Churchill to create artificial famine in India. ஸோ சர்ச்சில் அவருடைய பாலிசி என்னன்னா, இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து ஒரு செயற்கையான ஒரு பஞ்சத்தை உருவாக்கணும்னு விருப்பப்படுறாரு. So what he did is that he told all his people to go and buy all the food items in the market and start hoarding it somewhere. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, சந்தையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பொருட்களையுமே வந்து எல்லாத்தையுமே வாங்கி கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல வந்து அவர் பதுக்கி வைக்க சொல்றார். And so people were not having food to eat. There was an artificial famine around. People were dying very, very pitiably. அப்போ மக்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றது கூட உணவு இல்லாமல் போகும்போது அவங்க வந்து மிகப்பெரிய துன்பத்துக்கு ஆளாகிறாங்க. So then what he told his British people is to go and recruit those people who are dying, that come become soldiers, then we'll feed you. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அது போல இருக்க மக்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களாம் ராணுவத்தில் சேர சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அவங்க உணவு கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க. So what will happen is you are forcibly being taken away your own food, and then what is happening is if you want food, then come and join army, become soldiers. ஸோ அப்போ நமக்கு சேர வேண்டிய நம்மளுடைய பங்கான உணவை வந்து அவங்க பதுக்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து ராணுவத்தில் வந்து சேர்ந்தா மட்டும்தான் அவங்க உணவை நம்ம கொடுப்போம்னு சொல்றாங்க. And even today if you go to many of these poor countries which are on a perpetual war, the same thing happens. ஸோ இப்போ வந்து நிறைய போர் நடக்கக்கூடிய நாடுகள் நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நிலை தான் அங்கும் நடக்குது. So these are all demoniac activity. These are all activities of the demons. What they think is that these poor people, what will they understand? Let me exploit them. Let me live by exploiting them. இதுதான் அசுரத்தனமான நபர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த மக்களுக்குலாம் என்ன தெரியும், இவங்களுக்குலாம் எதுவுமே தெரியாது, நான் எப்படி வேணா அவங்கள நம்ம வந்து அவங்கள வந்து நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. This is what exactly Kamsa also thought. இதுதான் கம்சனும் நினைச்சார். What he wanted to kill his own sister, his brother-in-law, that somebody came and told that the 8th child will kill you. அவர் என்ன நினைச்சார் அப்படின்னா, தன்னுடைய சொந்த தங்கையையும் தன்னுடைய தங்கையுடைய கணவனையும் உடனடியாக கொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சார். So this is the Asuric Bhava, that either they are brother, sister or your own people, no real feelings for them. இதுதான் ஆசுர பாவான்னு சொல்லப்படுது. அது வந்து சொந்த தங்கையா இருந்தாலும் நம்மளுடைய சொந்த ரத்தத்துல உடன்படுறவங்களா இருந்தாலும் அவங்கள வந்து கொல்றது அளவுக்கு அவங்க முற்படுவாங்க. So the real understanding of how to get all these things in the right perspective is only possible when we surrender to a pure devotee of the Lord and follow their footsteps. ஸோ இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே முழுமையாக வெளிவரதுக்கு என்ன ஒரே வழி அப்படின்னா, நம்ம ஒரு தூய பக்தர்கிட்ட சரணடைகிறது தான். And that's exactly what I said in the starting also, that we are very, very fortunate that to be coming under this glorious umbrella called ISKCON. ஏற்கனவே சொன்னது போல நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவங்க இந்த மிகப்பெரிய இந்த மங்களகரமான இந்த ISKCON அப்படின்ற கொடை கீழே இருக்கிறதுனால. Think about the small thing which we spoke here, that even if you have not come here, even if you are working outside, doing something, we have not become devotees, we didn't know Prabhupada, we didn't know ISKCON, how our life would have been. ஸோ நம்ம வந்து இஸ்கானுக்கு வந்து நம்ம வராமல் இருந்தோம் அப்படின்னா, பிரபுபாதர் யாருன்னு நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம பக்தர்களாக மாறாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்றது யோசிச்சு பாருங்க. Today, even for the simple fact that Prabhupada came and told in 1970s only that these people are cheating, they are not going to moon. Even still today, many people think that they have gone to moon. 1970களிலேயே சில பிரபுபாதர் வந்து தெளிவுபடுத்திட்டார், இவங்க எல்லாருமே ஏமாத்துறாங்க, நிலாவுக்கு போறாங்கன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டு இருக்காங்கன்னு தெளிவுபடுத்திட்டார். ஆனா இன்னைக்கும் வந்து நிலாவுக்கு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. Even materially also Prabhupada was telling very material things, leaving the spiritual aspects which he taught us. Even the material aspects we have been taught properly. பௌதிக தளத்துல கூட வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப தெளிவுபடுத்தியிருக்கார். அவர் ஆன்மீக விஷயம் மட்டும் இல்ல, பௌதிகத்திலும் தெளிவுபடுத்தியிருக்கார். So here also he concludes this purport by this beautiful line where he concludes that one must understand the position of the Lord through the authorities or Mahajanas. So இந்த இடத்துல வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து அவர் தெளிவுபடுத்தியிருக்கார், பகவானுடைய இந்த உன்னதமான நிலையை நம்ம வந்து மகாஜனங்கள் மூலமா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாரு. So if we want to understand Krishna as he is, if we want to understand Krishna, the real fact, real philosophy, real absolute truth, then we have to follow the lines of the authorities. நம்ம கிருஷ்ணர் யாருன்றதை உண்மையிலுமே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய உன்னதமான நிலையை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அப்ப நம்ம அதிகாரிகளுடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றணும். And Mahajanayena Gatasa Pantaha. So if you follow the Mahajanas, then we will be able to understand that Krishnastu Bhagavan Swayam. மகாஜனங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை நம்ம பின்பற்றணும் அப்படின்னா அப்ப நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்றது. And once we understand that Krishnastu Bhagavan Swayam, then we come under the ambit of protection of Krishna. ஸோ நம்ம கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணருடைய பாதுகாப்பின் கீழே வந்துருவோம். And that's what he says, Indriyari Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge. Mridayanti, what does Mridayanti means? மிருதயந்தி அப்படின்னா என்ன?
What does Mridayanti means? Mridayanti means protection. அப்படின்னா பாதுகாப்பு. So what he says, every now and then I will come, I'll give protection to you. அப்ப என்ன சொல்றார் கிருஷ்ணர்? எல்லா சூழ்நிலையும் நான் உனக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பேன்னு சொல்றார். And that is the protection that was also given to Prahalad when he was going through this very tough times. அப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பு தான் பிரகலாதருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது அவருடைய ரொம்ப துன்பகரமான நிலையிலும் கூட. So same way, if we surrender to the Lord and think that no Narayana parasarve kutashtana bibyati, that no, when Narayana will take care of me, I don't need to worry about any situation, is the only thing that will save us. ஸோ நாராயணன் வந்து எனக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிற பட்சத்தில் நான் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, எந்த விஷயத்துக்கும் நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்படின்றது. So the entire this movement has also been created to give protection for us. ஸோ இந்த இயக்கமே நமக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது. And the pure devotee like Srila Prabhupada started this entire movement to think about the protection of this fallen souls like us. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து அவர் தூய வைஷ்ணவர், அவர் வந்து நம்மளை போல நிலை இழந்த ஆத்மாக்களோட பாதுகாப்புக்காக அவர் வந்து முயற்சி பண்ணார். And that is the Sankirtan movement also. The Sankirtan movement is also the only way by which protection can be rendered to poor souls like us. இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கமே வந்து அதுக்கானது தான். அது வந்து நம்மளை போல வந்து ரொம்ப வந்து நிலை இழந்த ஆத்மாக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக. Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar. That's what Chaitanya Charitamrita we say, that Kali Kale, what happens is the Nama Sankirtan is the Krishna Avatara, Rupa of Krishna Avatara. கலிகாலே நாமரூபே கிருஷ்ண அவதார். இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் தான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் இங்க. And Nama Haite Haye Sarva Jagat Nistare. That what happens is this Nama is enough to actually deliver the entire Jagat, the entire universe. இந்த ஒட்டுமொத்த அகிலத்தையுமே, இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தையுமே வந்து எல்லாத்தையும் விடுதலை அளிப்படக்கூடிய சக்தி இந்த நாமத்துக்கே இருக்கு. So Krishna's name and Krishna's form, there is no difference. பகவானுடைய ரூபம், பகவானுடைய நாமம், இது ரெண்டுத்துக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. Krishna's Nama is the only way by which the entire universe can be delivered, even we can get delivered from it. So கிருஷ்ணருடைய நாமம் மட்டுமே அகில பிரபஞ்சத்தையுமே வந்து விடுதலை அளிக்கக்கூடியது. So it is omnipotent, it has the potency to deliver any fallen soul. So கிருஷ்ணருடைய நாமம் எப்படிப்பட்ட வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களையும் வந்து விடுதலை பண்ணக்கூடியது. And does it need any better examples than our own examples, that we ourselves have got little bit purified to come to the temple, come and surrender, do some activities, engage in devotional service. It's all by the potency of Nama, Krishna Nama. இதுக்கு நம்மளே ஒரு உதாரணமா இருக்கிறோம். நம்மளே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிறிதளவு நம்மளும் வந்து தூய்மை அடைஞ்சிருக்கிறோம். நம்ம கோயிலுக்கு வரது மூலமா, கோயில்ல சேவை செய்யறது மூலமா நம்ம வந்து இது நம்மளும் உணர முடியும். So that is the potency of this Nama, and that is the potency of this the entire movement which Srila Prabhupada started. And by surrendering to this the entire thing, that we will get ourselves delivered. ஸோ இதுதான் இந்த நாமத்தினுடைய சக்தி, இதுதான் இந்த இயக்கத்தினுடைய சக்தி. ஸோ யார் ஒருத்தவர் வந்து இதில் வந்து பங்கெடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக வந்து அவங்க விடுதலை அடைய முடியும். So that the final thing is that in order to achieve our objective of life, get the goal of our life, the only way by which we get ourselves surrendered to a pure devotee like Srila Prabhupada and follow the procedures what he has entrusted on us. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் போன்ற ஒரு தூய வைஷ்ணவர்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சு அவர் நமக்கு என்ன வழிமுறை கொடுத்துருக்காரோ அந்த வழிமுறையை பின்பற்றுறது தான் நமக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வெற்றிகரமா மாற்றிக்கிறதுக்கான ஒரே வழி. So that we will all get saved, then our life will be successful. அப்போ நம்ம எல்லாருமே காப்பாற்றப்படுவோம். அப்ப நம்ம வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாக ஆகும். Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions, any suggestions? Yeah, that's true. So the point is that many times the so-called scholars misled the people, also telling that Krishna is black, Krishna is also in the mode of ignorance and other things. These are all, again it comes from dushataha, by being envious. ஸோ சில சமயங்களில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கருப்பு நிறத்தை உடையவர் அப்படின்னு சொல்லி அதை வைத்து வந்து நிறைய தவறான விஷயங்கள் வந்து விளக்கப்படுது. ஆனா வந்து ஏன் இது செய்யப்படுது அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவான் மேல பொறாமையோட இருக்கிறதுனால இந்த விஷயம் நடைபெறுது. And that is the potency of Maya. Even say Lord Brahma, what he thought, how this young chap, this fellow, this small boy is able to do so many things, and who is this actual boy is, he got bewildered. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நம்ம பிரம்மா கிட்ட கூட நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம பார்த்தோம். பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த சின்ன பையன் இவன் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து இவனால எப்படி வந்து இவனுக்கு சக்தி இருக்கு, எப்படி செய்ய முடியும்னு சொல்லி பிரம்மாவே குழப்பம் அடைஞ்சார். இது மாயையினுடைய தாக்கத்தினால் ஏற்பட்டது. And this is the same thing about the normal so-called spiritualists or so-called philosophers. They also have the same problem. What they think is that everybody is glorifying Krishna. 5,000 years what he has spoken is still spoken by people. And so why don't we discredit him?
ஸோ இதே மாதிரி தான் போலித்தனமான நிறைய ஆன்மீகவாதிகள் வந்து அவங்களும் வந்து பகவான் மேலே பொறாமப்படுறாங்க. எப்படி 5000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் சொன்ன விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கும் வந்து எல்லாருமே வந்து இதை வந்து எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதை நம்ம வந்து குழப்பமடைய செய்யலாம்னு நினைக்கிறாங்க. So the discreditation comes because of Dushataha, and that is where what they will be pushed to be born in a very lower species of life, as Krishna confirms in Bhagavad Gita. ஸோ இது போன்றவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அவங்க வந்து பகவானால ரொம்ப தாழ்ந்த ஒரு பிறவியில வந்து ஒரு கருக்குள்ள வந்து அவங்க வைக்கப்படுவாங்க. Yeah, the problem is that if you do proper things, then the money has to be spent. If you do improper things, then money where it is going, nobody knows. So the objective is different. கோகுல் பிரபு வந்து இந்த மூன் மிஷன் பத்தி வந்து அது விளக்கும் போது அவர் என்ன இன்னொரு சஜஷன் சொல்றாரு அப்படின்னா, இவ்வளவு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இந்த மாதிரி இத்தனை விஷயங்கள் வந்து இங்க வந்து இருக்கு. அதே போல இந்த மூன் மிஷனுக்காக வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்து தேவையில்லாம செலவு பண்ணப்படுது. பட் இந்த பணத்தை எல்லாமே நம்ம வந்து நதிகளை எல்லாம் வந்து இணைச்சி நதிகளை வந்து இந்தியா முழுக்க வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து நதிகளை வந்து போக செஞ்சோம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து விவசாயத்துக்குலாம் வந்து தண்ணி எவ்வளோ பற்றாக்குறையா இருக்கு. ஸோ அந்த பற்றாக்குறையெல்லாம் நீக்கப்படும். அப்போ வந்து எல்லா மக்களுக்கும் அது பெரிய உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பிரபு வந்து சொல்றாரு. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.